step by step, paso a paso. Today we learn los pasos to starting a business. Vamos, amigos! Bienvenidos! Welcome to Business Spanish. The Business Spanish Podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Hola, hola, amigos míos, ¿cómo les va? Gracias, muchas gracias for tuning in to another episode of Business Spanish. It is exciting to watch our podcast grow and reach listeners around the world. Please support us by sharing our podcast and subscribing to make us more discoverable to a wider audience. And don't forget to leave us a review and write to us at BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Now, if you've been listening to us for a while, you know we like to cover a wide range of business areas and industries. We also love to interview Spanish-speaking business professionals from around the world to tell us about what they do and their path to success. We're always looking for guests to interview. So if you or someone you know may be interested in coming on the show, drop us a line. Today, we're going to take a step back from the operations of a larger company and start at square one. These days, we see a lot of individuals with entrepreneurial aspirations, and especially in my hometown, there has been a boom in Hispanic startups and the establishment of organizations that provide the resources and training to support these eager entrepreneurs. So, whether you find yourself in a support role for newly established businesses, or perhaps you're planning to take your business idea abroad and work from the beach, it's important to understand the steps to setting up shop. Today, we'll begin with some basic terms related to starting a business. Lanzar, iniciar, or formar un negocio means to start up a business. Now, of course, you can use these terms, but if you want to sound sophisticated, instead use this word, emprender. In the business context, emprender means to start or launch a business. Of course, it has other meanings as well, but we'll be using it in relation to starting a business. Emprender. Now, from this word, we get the noun, el emprendimiento, which means a business startup, but it can also, on a more general level, mean entrepreneurship. El emprendimiento. And likewise, an entrepreneur is el emprendedor or la emprendedora. El emprendedor, la emprendedora. Again, that means entrepreneur, so somebody who starts their own business. But emprendedor can also be used as an adjective to mean entrepreneurial or enterprising. Now, before we get into the paso a paso of emprender, I want to remind you that you can now download the notes and translations from today's lesson. Simply visit our website at culturaconnections.com/podcast and sign up to receive our show notes. I'm leaving links in the description of this episode. So ahora, let's take a look at the steps or pasos para emprender tu negocio. Los pasos para iniciar un negocio pueden variar según la ubicación y el tipo de negocio que deseas establecer. Pero aquí hay una guía general de los pasos comunes para iniciar un negocio. Número 1. La idea de negocio
y la planificación. La idea, idea. La planificación is planning. Los objetivos are objectives or goals. La investigación de mercado is market research. La audiencia, audience. Los competidores, competitors. La visión, vision. La estructura de costos, cost structure. Las proyecciones financieras, financial projections. Desarrollar, to develop. Clarificar, to clarify. Realizar, to carry out or to perform. Now, it may look like this verb, realizar, means to realize, but that is not the case. It means to carry out or to perform. Crear, to create. So we're going to look at the above vocabulary we just learned and talk about the first step in starting your own business, la idea del negocio y la planificación. En este paso, deberías desarrollar una idea de negocio sólida y clarificar tus objetivos. También hay que realizar una investigación de mercado para comprender a tu audiencia y tus competidores. Luego, tienes que crear un plan de negocios que incluya tu visión, estrategia, la estructura de costos y las proyecciones financieras de tu negocio. El paso número 2 de emprender es elegir la estructura legal de tu negocio. So, elegir la estructura legal is choosing the legal structure for your business. So in this step, we are going to take a look at the following vocabulary. La empresa unipersonal, or el empresario por cuenta propia, is what we would call a sole proprietorship. Again, la empresa unipersonal, or el empresario o la empresaria por cuenta propia would be a sole proprietorship, a sole proprietor. La sociedad is partnership. However, sometimes la sociedad can simply mean company. So it depends on the context and the region. La corporación, of course, is corporation. Las autoridades competentes are appropriate authorities. El número de identificación fiscal es muy importante. Tax identification number. So again, this adjective, fiscal, tells us that what we're describing has to do with taxes. So again, el número de identificación fiscal. Los impuestos, we have mentioned before in a past episode, are taxes. Los impuestos. Registrar is to register. And cumplir, to comply. Así que en el paso número 2, debemos elegir la estructura legal del negocio. Deberías decidir si deseas establecer una empresa unipersonal, o sea, ser un empresario por cuenta propia, o si quieres establecer una sociedad o corporación u otra forma legal de tu negocio. Luego, debes registrar tu empresa
con las autoridades competentes de acuerdo con la estructura legal elegida. Finalmente, hay que obtener un número de identificación fiscal y cumplir con el tema de los impuestos. All right, now, before we move on to paso número 3, I want to remind you that I love working with individuals and businesses that are seeking to become more proficient in the Spanish language and understand Hispanic culture. If you're interested in individual lessons or group coaching, be sure to contact me for a no-strings-attached introductory session. You can do so by visiting our website or email me at BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Okay, now moving on to paso número 3. En este paso tenemos que elegir un nombre para nuestro negocio. El nombre comercial is the business name. La disponibilidad means availability. La disponibilidad. So, para el paso número 3, hay que elegir un nombre para tu negocio. Debería ser un nombre comercial que sea único y represente bien tu empresa. Tienes que verificar la disponibilidad del nombre y registrarlo si es necesario. El paso número 4 tiene que ver con el plan financiero de tu negocio. So here is some helpful vocabulary in this phase. El presupuesto is budget. El presupuesto. Los requisitos financieros, financial requirements. El financiamiento, or in some cases you'll hear la financiación, is financing or funding of the business. El financiamiento or la financiación. Los préstamos are loans. Los préstamos. Los inversionistas, investors. El capital propio is equity, like business equity. And sometimes you will hear, instead of el capital propio, the term el patrimonio neto or el neto patrimonial. So, in step number 4, the financial plan, el plan financiero, tienes que establecer un presupuesto inicial y calcular tus requisitos financieros. Luego, debes explorar las opciones de financiamiento como préstamos, inversionistas o capital propio. En el quinto paso, tenemos que averiguar lo de los permisos y licencias para operar. In this step, we will hear the following vocabulary. Los permisos are permits. Las licencias, licenses. And then the following are adjectives. Municipal is municipal. Estatal is state. So, for example, in the United States, we have municipal permits, state permits, and in some cases, federal permits. So, federal in Spanish is federal. Así que en el paso número 5, tenemos que obtener los permisos y licencias necesarios para operar legalmente. Esto puede incluir licencias municipales, estatales y federales,
dependiendo de tu ubicación y tipo de negocio. En el próximo paso número 6, debemos configurar la contabilidad, las finanzas y a veces el seguro comercial. So in this step, the following vocabulary will come in very helpful. La contabilidad is how we say accounting. La contabilidad. Las finanzas, finances. El seguro comercial, business insurance. Now, I will step in here and share that often in the United States, the Spanglish word you will hear for insurance is la aseguranza, but the Spanish word is el seguro. La cuenta bancaria, bank account. Los ingresos is income, and los gastos are expenses. Los riesgos are risks. Los riesgos. Las responsabilidades, in this discussion, refer to liabilities, although it can also mean responsibilities. Las responsabilidades. Configurar is to set up or to configure. Así que en el paso número 6, hay que abrir una cuenta bancaria comercial separada para mantener las finanzas de tu negocio separadas de tus finanzas personales. Luego, deberías configurar un sistema de contabilidad para realizar un seguimiento de los ingresos y gastos de tu negocio. Y también deberías considerar obtener un seguro comercial para proteger tu negocio contra posibles riesgos y responsabilidades. Step number 7. Desarrollar un plan de marketing. So vocabulary in this step includes la estrategia de marketing o comercialización is marketing strategy. Again, la estrategia de marketing or la estrategia de comercialización. El público objetivo, target audience. La presencia en línea, online presence. La publicidad is what we call advertising. La publicidad. Las redes sociales is social media. Las redes sociales. Y la promoción, of course, is promotion. Así que para desarrollar un plan de marketing, debemos diseñar una estrategia de marketing o una estrategia de comercialización para llegar a tu público objetivo y considerar la presencia en línea, la publicidad, las redes sociales y estrategias de promoción. So are you learning some important information to help others who might want to start up their own business? Or maybe you're moving to a Hispanic country and you want to start up a business from abroad. I hope this episode is helpful to you. And don't forget that you can download all the notes and vocabulary from this lesson by visiting our website, culturaconnections.com/podcast. All right, let's move on. ¿Cuál es el número 8? Establecer una ubicación física o en línea. La ubicación física is physical location, or what sometimes we English speakers call a brick and mortar location.
la ubicación física. El sitio web, of course, is website. And las plataformas de venta are sales platforms. Así que en este paso tenemos que decidir si vamos a establecer una ubicación física o en línea. Si es que queremos un negocio físico, debemos encontrar un lugar, ¿no? Pero si es un negocio en línea, tenemos que configurar un sitio web y las plataformas de venta en línea. El paso número 9 es contratar a personal si es necesario. Los empleados, employees. La contratación is hiring, the hiring process. La contratación. La elaboración de contratos is the drawing up of contracts. El cumplimiento, in this context, is compliance. El cumplimiento. Las regulaciones laborales, labor regulations. Contratar, of course, is the verb that means to hire. Si planeas tener empleados, deberías realizar el proceso de contratación, incluyendo la elaboración de contratos y el cumplimiento de las regulaciones laborales. Llegamos al último paso para emprender y ese es preparar para el lanzamiento. El lanzamiento is the business launch. El inventario is inventory. Los suministros, supplies. La apertura is opening. So you may see signs, la gran apertura, grand opening. And the verb implementar, of course, means to implement. Así que en este paso, mientras estamos preparando para el lanzamiento de nuestro negocio, deberíamos adquirir el inventario y los suministros necesarios. Luego, hay que implementar nuestras estrategias de marketing y por fin anunciar la apertura de nuestro negocio. Ya por fin iniciamos nuestro negocio, así que recuerda que estos son pasos generales y es posible que debas adaptarlos a tu situación específica. Consulta con profesionales como abogados o contadores y verifica las regulaciones locales y estatales para asegurarte de cumplir con todos los requisitos legales y comerciales aplicables. Y eso es todo para hoy. Thank you so much for joining us on another episode, and join us next time when we will interview una emprendedora from my hometown. Gracias por escuchar y nos vemos pronto, amigos. Adiós.